ruled out a pardon for Ghislaine Maxwell? I haven't even thought about it. I mean, I haven't thought about it for months. Maybe I haven't thought about it at all. You're just asking me a question, but I don't talk about that. I don't rule it in or out. I don't even think about it. Very few. Timeline for when you might release more of those files? Which ones? Democrats to Epstein. মার্কিন রাজনীতিতে আবার তুমুল আলোড়ন। নতুন করে সামনে এসেছে জেফ্রি এপস্টাইন ইমেল বিতর্ক। সেই ফাইলে উঠে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে নতুন কিছু চমকপ্রদ তথ্য। এই নথিগুলো প্রকাশের পর থেকেই রাজনৈতিক মহল আরও সরগরম হয়ে উঠেছে। এই ফাইলগুলো আসলে কি বলছে, ট্রাম্প সম্পর্কে নতুন কি প্রশ্ন উঠছে এবং কেন এই ইস্যুটি রাজনৈতিক ঝড় তুলছে, 5টি পয়েন্ট দেখে নেওয়া যাক। পয়েন্ট নাম্বার 1, নতুন এপস্টাইন ফাইল ঘিরে তোলপাড়। এই সপ্তাহে ডেমোক্রেটরা প্রকাশ করেছে কিছু পুরনো ইমেল যা এপস্টাইন, গিসেলেন ম্যাক্সওয়েল এবং লেখক মাইকেল ওয়েলফেরের মধ্যে বিনিময় হয়েছিল। এসব ইমেল ট্রাম্পকে ঘিরে বেশ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। নথি প্রকাশের পরপরই শুরু হয়েছে মিডিয়া রাজনৈতিক মহলে বিশাল আলোড়ন। পয়েন্ট নাম্বার 2, ইমেলের দাবি ট্রাম্প এপস্টাইনের বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন। ইমেল এপস্টাইন দাবি করেছেন ট্রাম্প নাকি তার বাড়িতে বহু সময় কাটাতেন এবং মেয়েদের ব্যাপারে জানতেন। এই কথাই এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। যদিও এসবের দাবি সত্য যাচাই এখনও হয়নি, তবে ইমেলের ভাষা ঘিরে বিতর্ক আরও বেড়ে গিয়েছে। পয়েন্ট নাম্বার 3, গিসলেন ম্যাক্সওয়েলের বিপরীতে মন্তব্য। অন্যদিকে সব কিছুরই মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ হলো গিসেলেন ম্যাক্সওয়েলের বক্তব্য। তিনি পূর্বে কর্মকর্তাদের বলেছেন তিনি কখনোই ট্রাম্পকে অশোভন বা সন্দেহজনক আচরণ করতে দেখেননি। ফলে ইমেলের দাবি ও ম্যাক্সওয়েলের বক্তব্য দুটি একেবারেই ভিন্ন। আর সেই দ্বন্দ্বই এখন বড় প্রশ্ন তুলছে, কোনটি সত্য, কোনটি অতিরঞ্জিত। পয়েন্ট নাম্বার 4, রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ঝড়। ইমেল প্রকাশের পর ডেমোক্রেটদের দাবি এটি তথ্য প্রকাশের স্বচ্ছতা ও তদন্তের সাথেই করা হয়েছে, কিন্তু রিপাবলিকানদের অভিযোগ এই নথি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা পাল্টা আরও কিছু নথি প্রকাশ করেছে দাবি জানাতে যে সত্য আলাদা করা হচ্ছে। ফলে ঘটনাটি এখন শুধু আইনি বা ব্যক্তিগত নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। পয়েন্ট নাম্বার 5, বিতর্কের মধ্যে ট্রাম্পের বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎই তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য মার্জরি টেলর গ্রিনের কাছ থেকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই ঘটনা দেখে বোঝা যাচ্ছে এপস্টাইন ফাইলের ঝড় কেবল মাত্র অতীতের প্রশ্ন তুলছে না, বরং ট্রাম্পের বর্তমান রাজনৈতিক কৌশলকেও প্রভাবিত করছে। সব মিলিয়ে বলা যায় নতুন এপস্টাইন ফাইলের এই প্রকাশ আবারও আমেরিকার রাজনীতিতে বড় প্রশ্ন তুলছে। ইমেল, অভিযোগ, বিপরীত বক্তব্য, রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি এবং ট্রাম্পের হঠাৎ সিদ্ধান্ত, এই সব কিছুই ইঙ্গিত করছে আরও বড় বিতর্কের দিকে। সত্য কী ছিল, কোন দাবি প্রমাণিত হবে আর কোনটি ভেঙে পড়বে তা সময়ই বলে দেবে। তবে এটুকু নিশ্চিত, এই ফাইলগুলো মার্কিন নির্বাচনের আগের পরিবেশকে আরও উত্তেজিত করে তুলছে। So I heard that Marjorie Taylor Greene said, "Oh, gee, I'm spending too much time overseas." So let's say I don't meet with China. You know what's happened right now to Georgia and to every other state? They're not working because your magnets and your rare earths would have kicked in, and there wouldn't be a factory in the world that was working. If I didn't have a relationship overseas with China, with Japan, with South Korea, with all of them, Malaysia, I went to Malaysia, but visited many more countries than that. If we didn't do that, if we just stayed right here, you would right now have no factory anywhere in the world that would be working because of rare earth with China. Not only that, we made a deal with China. We take in billions and billions of dollars. We made a deal with Japan. We take in billions of dollars. We made a deal with South Korea. We're taking in billions and billions of dollars. If I would stay home, none of that would be happening. And by the way, I stay home 98% of the time. The last thing I want to do is travel 22 hours in an airplane, as nice as this plane is. So, you know, Marjorie Taylor Greene is not anyway, I mean, she is a very different thinking than I have. Something happened to her over the last period of a month or two where she changed, I think, politically. I think that her constituents aren't going to be happy. Already, I have people calling me. They want to challenge her to a race in her district in Georgia. And, you know, that's too bad. She's lost a wonderful conservative reputation. But when she says, don't go overseas, if I didn't go overseas, we might be in a war right now with China. On Epstein, sir, Marjorie Taylor Greene, the congresswoman, was on CBS News. She was talking about
how the files should be released. We anticipate that a vote will happen in the House. I know you wrote about the investigation today. I don't care about it, released or not. What I think you should do, if you're going to do it, then you have to go into Epstein's friends. This Reid Hoffman spent a lot of time on the island. I was never on his island. Bill Clinton went there supposedly 28 times. You're going to have to look into his friends because, you know, if they're going to do that, and I think the perfect guy to do it would be Southern District, somebody like Jay Clayton. I understand that's who's been assigned. But does the congresswoman have a point, though? Does Marjorie Taylor Greene have a point? Does she have a point, though? I know nothing about her. On the release of the files. All the files. Well, they can have whatever they want. They already do. I think they have 50,000 pages already. Look, this is a Democrat hoax. This is a hoax put out by the Democrat, and a couple of few Republicans have gone along with it because they're weak and ineffective. But this is a Democrat hoax to get away from the fact that they just lost the shutdown and they've lost the elections. They've lost the big election, to me, in a record number. They lost the popular vote. They lost the swing states. They lost everything. I think it was 312 to 220 something. So this is a way of not talking about that. It's a hoax. This is no different than Russia. And it's headed up by Democrats and some very weak Republicans.